Okay, then we'll start. So before me giving you the formulas, let me ask you some basic derivatives questions. Then we'll move on to the formulas. Okay. What is the geometrical meaning? All those stuff we'll be learning in applications of derivatives. Now let's just focus on the problems. So, Janvi, could you tell me what is the derivative of sin x? Cos x. Cos x. What is the derivative of cos x? Minus sin x. Okay, Rohina, what is the derivative of secant x? Rohina, what is the derivative of secant x? It is tan x. Secant x tan x. Okay. dy dx of secant x is secant x tan x. What is the derivative of cosecant x? Cosecant x cot x. Minus cosecant x cot x. ಈ co ಅಂತ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. Okay. Negative. For example, derivative of cos x is minus sin x. Derivative of cosecant x is minus cosecant x cot x. Derivative of cot x is minus cosecant square x. And derivative of tan x is secant square x. Basic trigonometric functions, though derivative you should know it. We'll be using it a lot. And what is the derivative of x power n? Navya? What is the derivative of x to the power n? Navya, am I audible to you? What is the derivative of x power n? Okay. Shreyas, could you tell me what is the derivative of x power n? Anyone else? N into x N to the into x to the power of n minus 1. Then n into x to the power of n minus 1. Derivative of root x is, Pavitra? 1 by 2 root x. Derivative of log x? 1 by x. Derivative of e power x? E e power power x. x. E power x itself. Very good. Now, could you tell me the derivative of inverse trigonometric functions? Derivative of sine inverse of x? Sine inverse 1 by square root of x square minus 1. 1 by square root of x square minus 1 na 1 minus x square. Janavi, what is the derivative of sine inverse x? 1 by root 1 minus x square. It is 1 minus x square. Okay. Cos again, same thing with negative sign. Minus 1 by root of 1 minus x square. Derivative of cosecant inverse x is 1 by mod x into root of x square minus 1. Illi x square minus 1 anta barutte. Similarly, secant is negative. Okay. I'm sorry, secant 1 by root of x square minus 1 into mod x. Okay. What is the derivative of tan inverse x? Tan inverse x. 1 by 1 plus x square. 1 by 1 plus x square and cot to 1 to just minus minus 1 by 1 plus x square. These are basic things. Okay. And derivative of 1 by x is, what is derivative of 1 by x? Minus 1 by x square. Minus 1 by x square. Very good. Rohina, could you tell me the product rule for derivative? What is the product rule? First term into differentiation of second term plus second term into differentiation of first term. Okay, first function into differentiation of second function plus second into differentiation of first. Even if for 3, 4, you can use the same rule. Then what is the derivative for? Shreyas, check your network. Shreyas, mine is good. Janavi, what is the quotient rule? Derivative of u by v. U by v and what will be the rule? U derivative of v square minus v derivative of u divided by v square. No. V into second function into derivative of first function minus first function into derivative of second function divided by v square. These are basic things which you have to know it. Okay. Then you have solved different types of problems, isn't it? Logarithmic mele solve madidra, function raised to function solve madidra, implicit functions anta solve madidra. Implicit functions andre eno, first of all, what do you mean by implicit functions?
ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಾ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು y is equal to f of x ಅಂತ ಬರೀತೀನಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ y is ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ x. ನೀವು x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೇನೆ y ಸಿಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ y is ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, x is ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದೆಲ್ಲ y is equal to x square plus 1, y is equal to sin x, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋನ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್, ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಇಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೈನ್ ವೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y is with something else. ಲೈಕ್ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. y ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ formulas. Please write it down. I'll give you time. Okay, I'll share the screen. Write down these formulas. Okay, please write it down. d by dx of mod x, that is equal to x by mod x or mod x by x. d by dx of a par x log a. d by dx of log x, ಬರೀ log x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ 10 ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, ಬೇಸ್ 10. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ log x to ಬೇಸ್ a, ಬೇರೆ ಏನೋ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಬೇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಬಂದು 10 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸು a ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಸ್ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 by x log a. As it is, you can write it. Will you write it or you will take a screenshot? What will you do? It's better if you write it. If you take screenshot, you won't write it again. It's your wish. You want to take a screenshot? No issues. You want to write it? Write. What will you guys do? Anyhow, write it. That's okay. Write it. We have got time. Write it. Can you see the formulas? Is it visible? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, let's be quick enough. Let's finish it fast. One second. Okay, what you do is you better take a screenshot of this. Okay, there are many, it will take more time. Okay, well, just a second. Take a screenshot of this. Later, please write it down. Is it done? Can I go to the next one? Take a screenshot, then you can do it. Janavi, can I move on to the next one? Yes, sir. Thank you. Fifth one. Take a screenshot of this. Sixth one and seventh one are very, very important. Okay. E bar x sin bx. We'll move on to the next one. This is derivative of the determinant. If y is equal to p, q, r, u, v, w, l, m, n, then the derivative dy by dx will become first row matra differentiate ಮಾಡಬೇಕು, second row third row ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Next first row third row ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, second row differentiate ಮಾಡಬೇಕು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಥರ್ಡ್ ರೋ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. I hope it's done. Can I go to the next one? Yes, sir. Okay. This is the same thing, but ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮಾತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಬಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? 0, sir. 0. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ all will become 3. If an entire row is 0, what will be the determinant? One row full 0 idre, what is the value of the determinant? 0. 0. ಅದಕ್ಕೆ second one and third one ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬರೀ first one ಮಾತ್ರ ಇದೆ. I'll go to the next one. These are very very important. Okay, these are known as nth derivatives. ನಾವು first derivative ಅಂದ್ರೆ y dash, second derivative ಅಂದ್ರೆ y double dash. ಅದೇ y power n ಇದ್ರೆ it is nth derivative. ಅಂದ್ರೆ n ಟೈಮ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So take a screenshot of this. Later please write it down. I'll go to the next one. Okay, I'll go to the next one. This is by substitution. Okay. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಟೇಬಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್. ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು a ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಥವಾ a ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, take a screenshot of this and I'll scroll it down now. Take a screenshot of this. See ನೋಡಿ, x by a plus x ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದೆನಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ a tan square theta. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. a ನ ನೀವು 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ನೆ a ನ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಆ ತರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನೀವೇನ ಜಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1 ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, so I hope it is done. I'll stop sharing. Let me go to the questions. Okay, 11th and derivatives question. Okay, is it visible, students? Are the question? Okay, let's solve one by one. Okay, the first question is, if idella previous year CETs and many JE papers al bandirodu ishtu questions. Okay, so I have not typed it, so I have written it. If y is equal to root of sine root x, then dy by dx. Idu neeve madabodu, ಮಾಡ್ತೀರಾ? just try ಮಾಡಿ. y is equal to root of sine root x, then dy by dx is equal to. Try it and tell me what will be the answer. Make it fast.
Yes, sir. A cos root x divided by 4 root x into root of sin root x. Okay. Let's wait for others. Ruhina, Navya, Pavitra. Right. Option A, sir. Option A. Very good, Pavitra. ಆಗಿರೋರು second one try ಮಾಡಿ. Give it a try. D by dx of log e to the base mod x. Option A, Rohina. Very good, very good. Everyone has got it. Janavi, you got the answer, option A? Yes, sir. I told first. Oh, very good. Navya? Navya didn't get it? Only Yes, one? sir. Okay. You got it or should I do it on the board? I got it, sir. Okay, ma. Very good, very good. Let's go to the next question then. D by dx of log e to the base mod x. Base ಅಲ್ಲಿ mod x ಇದೆ. Did anyone get the answer? Okay, let's not waste time. I'll help you out. This is a bit different. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Log x to the base 10 ಅಥವಾ log x to base c ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by x ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? log x to base 10 ಇದ್ರು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by x, log x to base c ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1 by x ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಅದು log mod x to base c ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇದನ್ನ x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. log a to base b ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ a ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ b, b ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇಟ್. log b to base a. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೀವು ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಲಾಗ್ ಇ ಟು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by log mod x to base c. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅವರ್ y is equal to 1 by log mod x to base c. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ 1 by x ತರ ಇದೆ. 1 by x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ -1 by x square. ಸೊ log of mod x the whole square. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. log of mod x, log of mod x is 1 by mod x. ಅಂದ್ರೆ log x ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು 1 by x ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟು ಈ mod x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೂಲ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, mod x by x ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ನಾನು, ನಿಮಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ mod x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಉಳಿದಿರೋದೇನು -1 by x log of mod x the whole square. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ 1 by x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ -1 by x square. ಸೊ ಇದನ್ನ x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by mod x. ಮತ್ತೆ ಈ mod x ನ ಮತ್ತೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ mod x by x, mod x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, x ಉಳ್ಕೋತು. ಸೊ -1 by x log of mod x the whole square. Is it understood? Is this clear, students? Yes, sir. Any doubts? Janavi, Pavitra? No, sir. Okay. I hope it is clear. Please remember this. Okay. ನೀವು ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ y ಡ್ಯಾಶ್, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ dy by dx ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. The differential coefficient of f of log x when f of x equal to log x. So ಇದ್ರ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. dy by dx ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. f of x ಏನಿದೆ log x ಇದೆ.
ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. Find it the differential coefficient of f of log x when f of x equal to log x. Anyone got the answer? Simple. ಇದಕ್ಕೂ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. f of x is equal to log x ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನೋ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ f of log x ಅಂದ್ರೆ x ಇರೋ ಕಡೆ log x ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ f of log x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಜಾನವಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ f of log x? Option C, sir. Option C. Pavitra gave me the answer, right? Yes, sir. Okay. Let's check it, Pavitra. Simple. f of log x ಏನಾಗುತ್ತೆ ನವ್ಯ? f of x ಬಂದು log x. f of x ಬಂದು log x. f of log x ಏನಾಗುತ್ತೆ? x ಇರೋ ಕಡೆ log x ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. I'll stop sharing it. ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? f of x is equal to log x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು? f of log x. ಅಂದ್ರೆ x ಇರೋ ಕಡೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? log x ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ log x ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ 1 by log x. ಇದನ್ನ x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 by log x. ಇದನ್ನ x ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಇದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ x ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ log x ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ 1 by x ಇಂಟು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. log x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 by x. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1 by x log x. That will be the derivative, differential coefficient. I hope it's clear. See, doubt idre artha agಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can ask me again and again. Don't hesitate. Okay, let's go to the fourth one then. If y is equal to log of 1 minus x square by 1 plus x square, then what is dy by dx? If y is equal to log of 1 minus x square by 1 plus x square, then what is dy by dx? ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಲಾಗ್ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ವೆನೆವರ್ ಲಾಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಲಾಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? y is equal to log of 1 minus x square divided by 1 plus x square. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನವ್ಯ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ನವ್ಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ Sir, log 1 minus x square minus log 1 plus x square. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಾಗ್ ಆಫ್ a by b ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಲಾಗ್ a ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ b ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇವಾಗ y ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 minus x square. This numerator is your a, denominator is your b, minus log of denominator. So ivaga differentiation dy by dx differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ log x differentiation ಏನು 1 by x ಅಂದ್ರೆ 1 by 1 minus x square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0, 1 ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಮೈನಸ್ x square ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಅಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by 1 plus x square. 1 ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಪ್ಲಸ್ x square ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? 0 minus 2x is minus 2x. Minus 2x by 1 minus x square minus 0 plus 2x is 2x. 2x divided by 1 plus x square. ಓಕೆ, ಇವಾಗ LCM ತಗೋಬೇಕು. LCM ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 1 minus x square into 1 plus x square. Denominator na multiply ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Next to criss cross. This into this, this into this. Minus 2x into 1 is minus 2x. Minus 2x into x square is minus 2x cube. Same thing. Minus 2x into 1 is minus 2x. Illon minus ಇದೆ, illon minus ಇದೆ. Minus into minus is plus. 2x into x is 2x cube. So ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು? Plus 2x cube minus 2x cube ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು.
ಸೊ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇವಾಗ -2x ಅಂದ್ರೇನು -4x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು a - b ಇಂಟು a + b ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. b ಅಂದ್ರೆ ಏನು x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಪವರ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ -4x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 - x ಪವರ್ 4. Is this clear? I hope it's clear. Any doubts you can ask. ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ at least you can take a screenshot of it later when I'll be sending it. So then you can practice it. Okay, shall we go for the next one? Okay, we'll go to the next one then. If f of x is equal to 1 divided by 1 minus x, then the derivative of the composite function f of x is equal to, ಮಾಡ್ತೀರಾ? Try ಮಾಡಿ ನೀವೇ. Try this. If f of x equal to 1 minus 1 by 1 minus x, then the derivative of f of x composite function is equal to what? First f of x ಕಂಡಿಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ f of x ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಆರಾಮ್ಸೆ. ಆಯ್ತಾ? f of x ಸಿಕ್ತಾ? LCM ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ. Sir, Okay. 1, sir. 1, very good, Janavi, very good, excellent. It is 1. What about Pavitra, Navya, Rohina? Are you guys doing it or should I help you? f of x ನಿಮಗೆ 1x ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. Okay, meanwhile I'll also do it. Okay, you can check it out. So f of x ಏನು ಹೇಳಿದರೆ 1 by 1 minus x. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, f of x ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ. 1 minus, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಂಚೆ x ಇತ್ತು, ಇವಾಗ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ f of x ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, f of x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 by 1 minus f of x ಅಂದ್ರೇನು, 1 divided by 1 minus x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೋಬೇಕು. ಈ 1 ನ 1 by 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ LCM ರೂಲ್, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 1 into 1 minus x is 1 minus x. Criss cross, 1 minus x into 1 is 1 minus x minus 1 into 1 is 1.
ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ದೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 + 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -x 1 - x ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ f of x is equal to ಈ 1 - x ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, -x ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ a/b ಅಂತ ಇದ್ರೆ 1 × b/a ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ರೂಲ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ f of x. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು f of x ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಒಳಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1 - x by -x ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 - x ಇರೋ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. 1 - x by -x ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ f of x ಇದು. ಸೊ f of x ಅಂದ್ರೆ x ಇರೋ ಕಡೆ ಇದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ x ಇರೋ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1/1 - x. LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ f of x ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಒಳಗಿರೋದು ಏನು, ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1 - x by -x, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇವಾಗ f of x ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1/1 - x. x ಇರೋ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ x ಇರೋ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LCM ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ LCM 1 × -x is -x, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ -x × 1 is -x, 1 × anything is same thing. ಈ ಮೈನಸ್ ನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. -1 × 1 is -1, minus into minus is +x. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ -+x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -1 / -x. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ f of x, that is equal to x. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. You can take a screenshot of it. Later you can redo it if you have not got it. At least ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ನವ್ಯ, ಪವಿತ್ರ, ರೋಹಿನಾ? Is it understood? Yes, sir. Okay. If you have understood, good. Okay, please take a screenshot. I'll move on to the next one. So either 1 divided by a fraction. Okay, 1 divided by a fraction ಇದ್ರೆ ಆ fraction ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, let's go to the next one. Okay, let's go to the next one. Sixth one, d/dx of 3 cos of pi/6 plus x degree minus 4 cos cube of pi/6 plus x degree. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ if you don't know the formula, I'll give it again. Okay, so one second. So ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ. Okay, I'll write all the formulas one side so that at last also you can take a screenshot of it. So that is cos 3 theta. Cos 3 theta is 4 cos cube theta minus 3 cos theta. This is the formula. 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Sin al hange ulta agutte. 3 sin theta minus 4 sin cube theta anta barutte. Okay. ಇವಾಗ ನಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. 3 cos theta minus 4 cos cube theta ಅನ್ನೋ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅನೋಟೆಡ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 4 cos cube minus 3 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ pi/6 plus x degrees ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರಿಬೋದು ಇವಾಗ? ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್? minus cos 3 theta. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಇದು ಸೇಮ್ cos 3 theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ತರನೇ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್, ಸೇಮ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ಇದೆ. ಹೆಂಗಿದೆ? cos of 3 cos pi/6 plus x degrees minus 4 cos cube of pi/6 plus x degrees.
ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಗ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, cos 3 ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. cos 3 ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ π/6 ಪ್ಲಸ್ x ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ 3 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. 3 ಇಂಟು π/6 ಏನಾಗುತ್ತೆ, π/2 ಆಗುತ್ತೆ. 3 1s 3 2s. 3 ಇಂಟು x ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3x ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ cos of π/2 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. cos of π/2 ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. cos of π/2 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. π/2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು. cos of π/2 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೈನ್ 3x ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಈ x ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನಾವು 3x ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನಾವು ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 3x ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3x ಇಂಟು π/180 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನ ರೇಡಿಯನ್ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? π/180 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ 3 1s 360s. ಸೊ 3x ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ πx/60. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು? ಸೈನ್ πx/60 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y dash will become, ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos πx/60 ಮತ್ತೆ ಒಳಗಿರೋದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, π/60 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಅಂಡ್ ಈ πx/60 ಸಪೋಸ್ ಇದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. πx/60 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3x ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? 3x ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, π/60. So the correct option will be cos 3x degrees into π/60. Let's check it out. Option idea anta. So option ide. Elli C, option C. π/60 into cos 3x. Now ulta bardidive ashte. Cos 3x into π/60 anta. It is π/60 into cos 3x degrees. I hope it's clear. So formulas nimge gottirabeku ashte. Okay, let's go to the next one. Okay, wait, let me stop sharing and you can take a screenshot of it if you wish. Screenshot tagondiri later definitely it will be useful when you try to solve. Okay. Take a screenshot. If it is done, let's move on to the next one. This is exactly looking that 3 cos 3 theta there, but ulta agide ashte. Let me go to the next one. Next question observe ಮಾಡಿ. y is equal to, next question ಬಂದು y is equal to f of x square plus 2 and f dash of 3 is equal to 5. Then what is the value of dy by dx at x equal to 1? Another question. Y is equal to f of x square plus 2. F dash of 3 in value 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. dy by dx at x is equal to 1. ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವೇ? Give it a try. ಅದೇ ತರ sin 3 theta ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. sin 3 theta ಉಲ್ಟಾ 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Okay, try out this one. Y is equal to f of x square plus 2. F dash of 3 is equal to 5. Then what is the value of dy by dx at x equal to 1? Okay, I'll do it. Just observe. I'll do it. So differentiate with respect to x ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು dy by dx ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. f of x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, f dash of x ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? f of x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f dash of x. ಬಟ್ ಇದು ಒಳಗೆ x square plus 2. ಸೊ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ x square plus 2, x square ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಬರುತ್ತೆ, 2 ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ dy by dx ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? I'm just differentiating with respect to x. dy by dx is equal to f of x na
ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ. ಸೊ ಒಳಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಬಂತು. ಇವಾಗ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 dy ಬೈ dx ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ dy ಬೈ dx ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ನಾವು 1 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಪ್ಲಸ್ 2 2 ಇಂಟು 1. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ 3. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 5 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ 10. Is this clear? Is this understood, students? Or any doubts? Yes, sir. Okay. F dash of x square plus 2 okay. I'll go to the next one then. Okay, so we have finished 7 questions. Next, f of x equal to sin square x by 1 plus cot x, cos square x by 1 plus cot x. Then what is the value of f dash of pi by 4? Okay, so trigonometric functions alla iddaga ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1 plus tan x. Then what is the value of f dash of pi by 4 is equal to what? Okay, just observe. I'll do it. So ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ. f of x is equal to sin square x divided by 1 plus cot x ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ cos and sin ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cot x ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು cos x divided by sin x ಪ್ಲಸ್ ಇದು cos square x ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಈ 1 plus tan x ಇದೆಯಲ್ಲ tan x ನ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು sin x by cos x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ LCM ತಗೊಳ್ಳೋಣ. sin square x, ಸೊ ಈ 1 ನ 1 by 1 ಈ 1 1 by 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 into sin x is sin x cross sin into 1 is sin x 1 into cos x is cos x ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ cos square x 1 into cos x is cos x 1 into cos x is cos x 1 into sin x is sin x. ಇವಾಗ ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ the whole number divided by a fraction sin square x by a fraction. ಸೊ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ sin ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. sin square x into sin sin cube x ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದಿಸ್ cos goes to the numerator. ಇದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ cos square x into cos x divided by cos x plus sin x. ಅವಾಗ cos square into cos ಏನಾಗುತ್ತೆ cos cube ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ cos cube x cos x plus sin x ನ ನಾನು sin x plus cos x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. a plus b is same as b plus a. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ sin x plus cos x sin cube x plus cos cube x. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು a cube ಅದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ a cube plus b cube. There are two formulas. One of them is a plus b into a square plus b square minus ab. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತಾ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ sin ಇದೆ, b ಜಾಗದಲ್ಲಿ cos ಇದೆ. ಸೊ a plus b ಅಂದ್ರೆ sin x plus cos x. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ x. sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮೈನಸ್ ab ಅಂದ್ರೆ sin x cos x sin x cos x. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ sin x plus cos x. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ y f ಅಂದ್ರೆ f of x ಏನ್ ಬಂದಿದೆ f of x is equal to 1 minus sin x cos x ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವರ್ಜನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್
quotient rule. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ quotient rule ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. Then ಮತ್ತೆ LCM ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. It would have been a very lengthy. But ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. f dash of x. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? f dash of x ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1 is 0 ಮೈನಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. sin x ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ sin x. ಈ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಮೈನಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಸೊ ಐ ಪುಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. sin x ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, cos x ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ sin x ಪ್ಲಸ್ cos x ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin x is cos x itself. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? f dash of x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0 ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. sin square x minus into plus is minus cos square x. Okay, this is your f dash of x. ನಿಮಗೆ f dash of x ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಕಂಡಿಬೇಕು? f dash of pi by 4. ನೀವೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. pi by 4 ಅಂದ್ರೇನು? 45 ಡಿಗ್ರಿ. sin 45 ಎಷ್ಟು? 1 by root 2. cos 45 ನು 1 by root 2. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? what will be the answer? what will be the answer, students? 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ sin square 1 by x. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ pi by 4 ಹತ್ರ sin ಮತ್ತೆ cos ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ quotient rule and all. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್. ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. Okay. Shall we go for the next one? Yes, sir. Okay. All of you are from which college? Same college or different college? Janavi is from which college? Janavi, you're not there. So Vidya Mandir. Vidya Mandir, Bangalore. Yes, sir. What about Pavitra? St. Anne's, Where is it? Bangalore, sir. Okay, I have not heard of it. What about Navya? MJSP sir, Kollegal. Okay, what about Rohina? SHVNPU College. Okay. Thank you. Okay, let's go to the next one. So 8th one is done. So if y is equal to tan inverse of sin x plus cos x divided by cos x minus sin x, then dy by dx is equal to. Will you try this? ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, there is a direct formula for this also. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, but we'll solve it in both the ways. Just observe. Okay, let's understand the normal way.
y is equal to tan inverse of sin x plus cos x by cos x minus sin x. Okay. First normal way differentiate ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Then the easiest trick I'll give you. Okay. Very easy one. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ cos ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. I'll take cos x as common. So ಇಲ್ಲಿ sin x ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, cos x ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು sin x by cos x ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ cos x is ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಇಲ್ಲೂ cos x ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ sin x by cos x ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, cos x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. tan inverse of sin x by cos x is tan x plus 1 minus tan x. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 plus tan x by 1 minus tan x, that will be equal to tan of pi by 4 plus x. You ಬೇಕಾದ್ರೆ tan of a plus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 plus tan x divided by 1 minus tan x ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ tan of pi by 4 plus x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So tan inverse of pi by 4 plus x. So we know that tan inverse of tan x is x itself. ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ pi by 4 plus x ಇಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. This is your y. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ pi by 4 is a constant 0. So x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. So the answer is 1. Now this is the actual way. Okay. But the easiest way is ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. tan inverse of sin x plus cos x. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ cos sin x, but the sign is different. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ 1 ಡೈರೆಕ್ಟ್. Okay, this is a formula. There are two formulas which I have given in the screenshot. Okay. Suppose iದೇನಾದ್ರು ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ರೆ cos minus sin by sin plus cos ಅಂತ ಇದ್ರೆ, then the differentiation will become minus f dash of x. Okay. So ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it's just a formula. sin x plus cos x divided by cos x minus sin x. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ 2x ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 2x will be the answer. Suppose numerator denominator ulta ಆಗಿದ್ರೆ minus 2x. Okay, I've given it as a formula. It is in your screenshot if you have taken it. So remember it. This is the actual way. For the CET purpose, we'll be using it like this. Okay, I hope it is clear. So sin plus cos divided by cos minus sin. ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅನದರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮೈ ಓನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. y is equal to tan inverse of cos of root x minus sin root x divided sin of root x plus cos root x. What will be the value of dy by dx? 1 by 2 root x. Simple. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by 2 root x. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. 10th ಒನ್ ಬಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ ವೈ, ಫಂಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಲಾಗ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ, ದೆನ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಾನು ಬರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ. y1 ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು, dy by dx ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್.
y1 y dash ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ y dash ಇದು y1 ಇದು dy by dx all mean the same thing. Okay, so let's so function raised to function ಇದ್ರೆ log ತಗೋಬೇಕು. So log on both sides, log of x power y is equal to log of e power x minus y. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, log m to the power n, log m whole to the power n ಅಲ್ಲ, ಈ ಪವರ್ n ಬರೀ m ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ n log m ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will become y log x is equal to x minus y ಈ ಸೆ ಬಂತು log e. Log e will become 1. Okay, log e to the base e will become 1. So y log x is equal to x minus y. Log e to base e will become 1. So ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಈಗ y ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. y log x minus y ಸೆಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ y ಆಗುತ್ತೆ equal to x. y ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, log x plus 1 equal to x. Therefore y is equal to x divided by log x plus 1. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಯಾವ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, quotient rule ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. quotient rule ಏನು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ into differentiation of numerator. Differentiation of numerator is 1 minus numerator into differentiation of denominator. Differentiation of denominator log x ನ differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by x ಬರುತ್ತೆ, 1 ನ differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಬಹುದು. Divided by log x plus 1 denominator the whole square. So anything multiplied by 1 is same thing. Log x plus 1 into 1 is log x plus 1. x cancel ಆಗಿ minus 1 ಬರುತ್ತೆ. Log x plus 1 the whole square. Plus 1 minus 1 gets cancelled, so you're left with log x divided by log x plus 1 the whole square. That's the thing. Okay, so function raised to function idre you have to what to say, you have to take log on both the sides, then simplify it. You can easily solve it. Take a screenshot for each problem. As soon as I finish, if you have written it, that's okay. If you're not able to write it, it's better you just observe it. Later on you can try it. Take a screenshot and keep it with you. Okay, let's go to the next one then. 11th one. If tan inverse of x square plus y square is equal to alpha, then dy by dx is equal to what? This you should only do it. Try solving it. Then Madi, if tan inverse of x, this is very easy one. If tan inverse of x square plus y square is equal to alpha, then dy by dx is equal to what? What will be the first step, Navya? What should we do? Don't try to differentiate it directly. It will be very difficult. Tan inverse na side kalsi. Avaga x square plus y square is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, tan alpha ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ tan inverse ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ tan inverse ನ ಸೆಟ್ ಕಳಿಸಿ. Tan inverse of x square plus y square is equal to alpha. Therefore x square plus y square ಏನಾಗುತ್ತೆ, tan alpha. ಇವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ.
Option C, sir. Option C, very good. Minus x by y. Excellent. That will be correct. So let's just do it on the board. Minus x by y barbeku. Bandidre excellent. So tan inverse of x square plus y square is equal to alpha. As I told you, whenever trigonometry and inverse trigonometry are there, try to make it very simple. Okay. Questions usually atarne irutte. So which implies I can write x square plus y square is equal to tan alpha. So I have differentiate madana with respect to x. X square na differentiate madare enagutte 2x agutte. Idana x anta ankobeku. So differentiate madare 2x andre 2y barutte. Matte chain rule. Y na differentiate madare idenagutte y dash is equal to tan alpha is a constant. Tan alpha is a constant. A constant of differentiate madare en barutte 0. So 2y into y dash will become 0 minus 2x. So 2y into y dash will become minus 2x. Therefore, y dash will become minus 2x divided by 2y. 2 gets cancelled. So it is minus x by y. The y square ಗೆ ನಾವು chain rule. ಇದನ್ನ x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಅಂದ್ರೆ 2y ಬರುತ್ತೆ into y ನ differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು y dash. So ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. So many problems you would have solved in your schools, I mean your colleges. I hope you got to know. So y dash will become minus x by y. All these are previous years. These questions are from the previous year CETs, many of this. Let's go to the 12th one. If y is equal to e to the power sin inverse of p square minus 1, y is equal to e to the power sin inverse of p square minus 1 and x is equal to e to the power secant inverse of 1 divided by p square minus 1. Okay, this is the question. Then what is dy by dx is equal to? This is also, I don't know which paper CET question it is, but it is a previous year's paper itself. Okay, some 2015 or 16, I guess. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವರ್ಷನ್ ಗೆ ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಬೇಕು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ತೆಗಿಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ತರನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್? What is the substitution that should we give? We should give, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, t is equal to root 2 cos theta ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 cos square theta ಬರುತ್ತೆ. 2 cos square theta minus 1 is cos 2 theta. ನನಗೆ cos ಬಂದ್ರೂ ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು cos theta ನ sin theta ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So always you should give substitution for such type. So what I will do is put t is equal to root 2 cos theta. Okay, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀನಿ, sin inverse of t square minus 1, then sin inverse of t square minus 1, ಈ ಸೈಡು secant inverse of 1 by t square minus 1. ಎರಡು ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. sin inverse of t ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, root 2 cos theta the whole square minus 1. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sin inverse root 2 square is 2, cos theta the whole square is cos square theta minus 1. So sin inverse 2 cos square theta minus 1 is nothing but cos 2 theta. That's the thing. And we know that cos 2 theta can be written as sin of pi by 2 minus theta. So theta jagal 2 theta ಇದೆ. pi by 2 plus 2 theta ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್.
ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೋದು. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 5/2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬಂತು. ಆಯ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 divided by √2 cos theta the whole square minus 1. Secant inverse of ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1/2 cos square theta minus 1 ಬರುತ್ತೆ, cos 2 theta ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀಕೆಂಟ್ 2 theta. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 2 theta ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟು, ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ, y ಏನಾಗುತ್ತೆ e ಟು ದ ಪವರ್, ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 5/2 ಪ್ಲಸ್ 2 theta. ಓಕೆ, 5/2 ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 5/2 minus 2 theta. ಅವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. 5/2 minus 2 theta, 5/2 ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬಹುದು, 5/2 ಮೈನಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, x ಏನಾಗುತ್ತೆ e ಟು ದ ಪವರ್, ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 theta, e ಟು ದ ಪವರ್ 2 theta. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ x ಮತ್ತೆ y ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗ e ಟು ದ ಪವರ್ 5/2 ಪ್ಲಸ್ 2 theta into e to the power, this is minus 2 theta. I'm just multiplying it. So laws of exponents. So 5/2 minus 2 theta plus 2 theta gets cancelled. So I left with xy is equal to e to the power 5/2. Okay. ಅವಾಗ theta cancel ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪುಟ್ 2 is equal to t is equal to √2 cos theta ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ t/√2 cos inverse of t/√2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು, ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಥೀಟಾನೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಟ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಥೀಟಾನೇ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಸೊ xy is equal to e to the power 5/2. Now you differentiate using product rule. First function into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function equal to differentiation of e power 5/2. That's a constant, so 0. So xy dash is equal to y aside over minus y agutte. Therefore y dash is minus y by x. That's the answer. Okay. So as I'm telling from a long time, whenever it is trigonometry or inverse trigonometry, try to give some substitution or try to solve it using identities. So just the thinking is very simple. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು sin square theta minus 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ minus cos square theta ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus secant square ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. That is also correct. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ತರ I have given it. You could have also given cos theta. Cos theta ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos square theta minus 1. Cos square theta minus 1 is minus sin square theta. That is much more easier, I guess. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ cos square theta minus 1 is sin square theta. Sin square theta ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ cosecant square theta ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ 5/2 minus 2 theta ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. Both the ways it is same, one and the same. I hope it is clear. You can take a screenshot at this point. So next to a to the power m into a to the power n formula use ಮಾಡಿದೀನಿ. Okay. Let's go to the next one. Quickly we'll finish some 5 problems. Next questions are very easy. This question ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. If y is equal to √x plus √x plus √x, root of x plus √x plus √x, so on up to infinity, then dy by dx is equal to, this is a textbook question.
Do you want me to solve this? This is a very easy one. This is textbook question itself. But previous year, ಯಾವುದೋ ಒಂದು previous year ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ CET ಅಲ್ಲಿ. So y is equal to root of x plus root of x plus root of x plus so on up to infinity. Then dy by dx. Just observe. ಇದು ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? What will be the next step? Next ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನೆನಪಿಲ್ವಾ? Janvi, any idea what will be the next step? Pavitra, you must have solved this in the class itself. If not, just observe. See here, ಇದು infinity times ಇದೆ. Infinity times ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, if a person has got crores and crore rupees, if he gives 1 rupee to us, will it make any difference for him? ಅವನತ್ರ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಅದೇ ತರ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ವೈ ತರನೇ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೈ ಅಲ್ವಾ? ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೈ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ವೈ ತರನೇ ಇದೆ, ಸೊ ವೈ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2y ಇಂಟು ವೈ ಡ್ಯಾಶ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 2x ಅಂದ್ರೆ 2y ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಸೆಟ್ ತಗೋಬರೋಣ. 2y ಇಂಟು ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ 2y ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. therefore y dash is equal to 1 divided by 2y minus 1. so that's the answer. Okay, so ಇದೇ ತರ ಅಷ್ಟೇ. for example x to the power x to the power x to the power so on up to infinity ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು y is equal to ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು y ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಒಂದೇ ಒಂದ್ x ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ x to the power y ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ನಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಡು ಇಟ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಟ್ ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ವೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ತಗೋಬೇಕು. Okay, next one is a formula. Okay, I'll just tell you x power p into y power q x plus y p plus q. Okay, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಲು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಯೂಶಲಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿ. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Suppose ನಿಮಗೆ theory exam ಆಗಿದೆ, but if they ask you solve it theoretically in a descriptive manner, how do you solve this? Pavitra, Janavi, how do you solve this? A to the power of n formula. No. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಲಾಗ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ವೈ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಲಾಗ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಲಾಗ್ ತಗೋಬೇಕು. ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ದೆನ್ dy by dx will be equal to y by x. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? if x to the power p into y to the power q is equal to x plus y whole to the power p plus q ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ನಿಮಗೆ y by x ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ y by x. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದೇ ತರ ಇದೆ.
ಬಟ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. 14th one, the answer will be y by x, option A. Okay. 15th one, it is exactly the same thing. Okay. Just observe ಮಾಡಿ, cube root of y into square root of x. Cube root of y into square root of x is equal to x plus y into 6th root x plus y whole to the power of 5. Okay. Just observe ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರನೇ ಇದೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಇದನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? y to the power of 1 by 3. Excellent. Y to the power of 1 by 3. Root x na x to the power of 1 by 2. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? x to the power of x plus 5 whole to the power of 5. ಇದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಈ ಹುಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು p ಇದು q ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು p plus q ಆಗುತ್ತೆ. 1 by 3 plus 1 by 2 is nothing but 5 by 6. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ p and q? ನೋ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ p q ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? y by x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? y by x. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. x power p into y power q is equal to x plus y whole to the power of p plus q. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y by x ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲಾಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡು ಸೈಡು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 16th one is also done. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ 16th one ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. cos y is equal to x of cos of a plus y. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ತರ ಇದೆ. cos x is equal to cos y is equal to x cos of a plus y ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ cos of a plus y ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ. cos y cos of a plus y equal to x. Okay, let me get it like this. Okay, ಏನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಶನ್ ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕೋಶನ್ ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕೋಶನ್ ರೂಲ್ ಏನು? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಾಸ್ ವೈ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ವೈ. ಆ ಮೈನಸ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೈನ್ ವೈ. ಸೊ ವೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಓಕೆ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಕಾಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವೈ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಇವಾಗ ಈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಎ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0, ವೈ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸೈನ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಆ ಸೈಡ್ ಕಳ್ಸೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಆ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕಾಸ್ ವೈ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸೈನ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಸ್ ಇಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆ. ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ? Sin A cos B minus cos A sin B. What will be the formula? What will be the formula, Janavi? Sin A minus B. Sin A minus B. Sin A andre A plus Y minus B andre Y.
equal to cos square a plus y. So plus y minus y cancel ಆಯ್ತು, ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಬರೀ ಸೈನ್. ಆ ಸೈನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. y dash is equal to cos square of a plus y divided by sin a. That will be the answer. Okay. ನೀವು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಈ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಲೆಂದಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. I hope you have taken it. Let's go to the next one. So 16 questions. I'll try to do at least 4 more. Okay. The differential coefficient of log x to the base 10 with respect to log 10 to the base x. Please try this. 18th one alla neeve madbodu. X is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta. X na with respect to theta ಮಾಡಿ, y na with respect to theta differentiate ಮಾಡಿ, next ಎರಡನ್ನು divide ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. I'll do it and show you. Before that, let's go to the 17th one. Differentiation of log x to the base 10 with respect to log 10 to the base x. ಇದು differentiation of function with respect to a function. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ with respect to x ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇದು function with respect to function. With respect to log 10 to the base x. So observe ಮಾಡಿ, ಇದು ಈಸಿನೇ. ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ u ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ v ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ u is equal to log x to the base 10 and v is equal to log 10 to the base x. ನಿಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 by log x to the base 10. ಸೊ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, du by dx. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, du by dx. ಸೊ log x ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 by x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dv by dx ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ -1 by x square. log x ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by x ಬರುತ್ತೆ, ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಇದು -1 by log x the whole square ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು, ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಆತರ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, du by dx divided dv by dx. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 by x ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ -1 by x log x the whole square. ಸೊ ಇದನ್ನ 1 by x ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು, x log x the whole square by -1. x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, -log x the whole square. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ u ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದನ್ನ v ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್. Separately divide this, separately differentiate, then divide it. Okay, that is the method. So take a screenshot of this and I'll move on to the next one. All these questions which I am doing today are from your previous year CETs, 2013, 2015, 2016. This question which I did now is from your CET 2016 paper. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ quotient rule ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು 2018. Okay, now the next question which I am going to do, that is 2015.
All these are previous year questions itself. Derivative usually ನಿಮ್ಗೆ one question ಬರುತ್ತೆ CET ಗೆ. Okay, let me erase this. And it will be easy also. Tough in error. 18th one, I guess you can do it. So I'm gonna skip it. Or should I do it and show that? This classwork problem is though. Janavi and Pavitra, only two of you are there. Should I do it or can I skip it? Call is yours. You can skip, sir. Okay, thank you. Okay. Next one is if sin x is equal to 2t divided by 1 plus t square antidiyala. 19th one the same as 18th one, so I'm going to skip it. Sin x is equal to 2t by 1 plus t square. Illu ashte neevu substitution ಮಾಡಬೇಕು. So ಅವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Sin x is equal to 2t by 1 plus t square. ಏನು substitution ಕೊಡ್ತೀರಾ? T is equals to tan theta. Very good. T is equal to tan theta ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ x is equal to t is equal to tan theta ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ sin x is equal to sin 2 theta ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Therefore x is equal to 2t. Sorry, x is equal to 2 theta. ಅದೇ ತರ y is equal to 2 theta ಬರುತ್ತೆ. x is equal to 2 theta, y is equal to 2 theta. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ you have to substitute for theta. So theta ಏನಾಗುತ್ತೆ tan inverse of x ಆಗುತ್ತೆ. Sorry, tan inverse of t. T is equal to tan theta, therefore theta will be tan inverse of t. ಅಥವಾ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Tell me this, the derivative of cos inverse of 2x square minus 1 with respect to cos inverse of x. X is sin theta. X is sin theta, very good. X ಗೆ ನೀವು sin theta ಕೊಡಿ. Sin theta ಕೊಟ್ರೆ 2 sin square theta minus 1. So 2 sin square theta minus 1 ಅಂದ್ರೆ cos 2 theta. Cos ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ ನಿಮಗೆ 2 theta ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ theta ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. theta ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x is equal to sin theta ಕೊಟ್ರಿ. Therefore theta will become sin inverse of x. So sin inverse x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. cos inverse x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ u v ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಎರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. So this is very easy. If x is equal to ct and y is equal to c by t, find dy by dx. Separate differentiate ಮಾಡೋದು, then divide ಮಾಡೋದು, you will get it all this. And y is equal to log of log x. Chain rule use ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ automatic ಸಿಗುತ್ತೆ. So I'm going to skip it. All these are very easy ones itself. I'll forward this all to you. Yeah, all these are very easy. There is nothing difficult in it. Okay. So all these questions are from your previous year itself. If you practice this, that will be more than enough. Okay, and formulas, both I'll send it towards today. Formula and the PDF, both. So you can try it out. So that's it for the day, students. Tomorrow I'm going to start with matrices. Nale matrices, nadidu determinants. Okay. So matrices alliro ondastu formulas, basic things nalla, how to multiply matrices, how to add matrices, identity matrix andreno, square matrix andreno, skew matrix, symmetric matrix, skew symmetric matrix. All this you just revise it and get it. Tomorrow we'll solve matrices. Okay, that's it for the day, students. Any doubts you can ask, no doubts you can leave. Okay.